Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pelajar saya. Untuk chapter yang ke-10, seperti mana yang saya telah share chapter-chapter yang sebelum ini. Jadi saya harap dalam kesempatan yang tidak sempat ini, para pelajar boleh kita kata berkali-kali untuk melihat dan juga preview slide-slide secara berkali-kali dalam pembelajaran secara virtual ni lah. Okay. So untuk chapter ke-10 ni lebih kepada extending the organisation, especially focusing towards the supply chain management lah. Okay. Dalam slide ini kita lebih tekankan kepada to describe supply chain management along with its impact on business. And then identifying the three technologies that are reinventing the supply chain. Okay, untuk supply chain management, so kalau kita tengok kita ada supplier, manufacturer, distributor, retailer, customer. Okay, so kita ada, kalau kita nak tengok di situ, kita ada satu part supplier, satu second part manufacturer. The third part is distributor, the fourth part is retailer, and the fifth part, okay, the end adalah customer. Okay, so upstream dia lebih kepada manufacturer and supplier lah, untuk supply produk-produk ataupun whatsoever items that customer request kepada retailer, and retailer akan maklumkan kepada distributor, and dia akan pergi ke belakang kepada depan. So supplier, bila ada demand daripada customer, definitely di bahagian upstream akan melakukan proses-proses ataupun aktiviti terhadap produk tersebut untuk diturunkan kepada distributor, kepada retailer, and then retailer kepada customer, untuk customer dapatkan barang apa yang mereka minta lah. Okay. Alright. So visibility into the supply chain. So kalau kita tengok di situ, ability ataupun kelebihan ataupun kita kata apa, dia perkara yang kita nampak, visible. Okay. To view all areas up and down the supply chain in real time. So di situ kita akan nampak supply chain planning system, supply chain execution system dengan bullwhip effect. So this is all embedded in the supply chain management system. So kalau kita nak tengok in planning, dia boleh tracking planning, so dia boleh tracking juga execution, berapa yang dia dah execute ataupun keluarkan dan sebagainya lah. Okay. So kalau kita tengok, dia ada information flow di situ dan dia ada payment flow. So ini adalah secara tidak langsung, dan kalau you tengok di situ integration within supplier, kepada manufacturer, kepada distributor, kepada retailer and customer. So all the information is giving by customer, apa yang dia nak beli dan sebagainya, diarahkan kepada supplier, dan secara tidak langsung payment kepada customer towards the retailer. Okay, retailer akan bayar pula pada distributor, distributor akan bayar pula pada manufacturer, manufacturer akan bayar pula kepada supplier. And then goes information flow, macam itulah. So kalau kita tengok dalam, bagi contoh dalam Shopee ataupun Lazada, meaning to say that kita kata kita nak beli sesuatu, then there are maklumat, information terhadap satu-satu produk ataupun barang itu dipaparkan supaya bila kita nak beli, there is no return back unless the product has been sent kepada kita with a major or minor damage. So yang tu kita kena bagi pula information kepada retailer, which is
barang yang kita dapat, we receive that has been broken, macam tu. And then retailer akan bagi tahu kepada distributor balik. Then kalau ada, distributor akan tenang balik pada reseller. Kalau tak ada, pergi kepada manufacturer. Dia macam tu lah, saling bergantungan antara satu sama lain lah. Okay, alright, ni planning and execution. Okay, three component of supply chain management. So yang ni kita perlu tahu, which is pertama sekali ada procurement ataupun perolehan, logistik dan juga material management. So kalau you baca in depth dalam buku itu, perolehan ataupun procurement tu macam mana, logistik itu macam mana, dan material management itu macam mana. So logistik kalau kita lihat dengan mata kasar adalah pergerakan barang-barang ataupun produk melalui lori, kenderaan darat, kenderaan udara dan juga kenderaan laut. Yang tu kena faham betul-betul lah. Okay. So supply chain management disruptive technology, which is 3D printing, previously support procurement, maker movement, maker space, radio frequency identification, drone and robotics. So this all actually is a disruptive technology, which is yang perlu dibuat, kata apa, reinventing supaya supply chain tersebut boleh digunakan daripada masa ke semasa mengikut peredaran zaman. So kalau kita tengok sebahagian daripada teknologi sekarang ini dari segi e-logistik, electronic logistik, digital logistik, whatsoever that you call, contoh macam kita kata bawa ais ataupun satu-satu material yang sejuk. So kalau dulu disebabkan oleh temperature, suhu luar dan sebagainya, dimonitor secara manual. So by the time sampai, produk itu dah jadi lusuh ataupun rosak. So menggunakan teknologi IoT yang sedia ada, Internet of Things ni, jadi sepanjang jalan itu control room ataupun control center boleh mengawal suhu daripada jauh. Jadi by the times product arrive, so there is no such problem things happen towards that particular product, which is product sampai dalam keadaan yang fresh. Kalau ikan yang dihantar dalam keadaan yang tahap beku yang disarankan, maksudnya macam tu lah. Okay, so the extended supply chain, the fastest growing extension for supply chain management include supply chain event management, selling chain management, collaborative engineering and collaborative demand planning. So ini adalah extended ataupun extending supply chain system yang menjadi support kepada supply chain itu sendiri. Okay, so kalau dulu kita kata basic yang kita tengok tadi itu di permulaan tadi itu adalah secara preliminary ataupun secara jelasnya untuk kita faham dia ada upstream dengan downstream. Tetapi along the process itu sebenarnya dia ada banyak lagi sistem-sistem yang menyokong di belakangnya. Ada yang engineeringnya, ada yang managementnya, ada yang demandnya, ada yang stoknya, macam-macam. So kita tak boleh, kita boleh explore kalau kita faham the concept of the supply chain system. Tapi in order for us to see what actually been programmed and been developed into that particular system, susah. By having that fundamental movement or fundamental model, then you boleh dapat dalam Google image. So you boleh tengok lah as you want to see the model of the concept of the supply chain management. Okay. That's all for today. So it is quite simple for supply chain management. So because supply chain management sekarang ni dia dah mula evolve based on ataupun to meet that Industrial Revolution 4. So now they are thinking towards the e-supply chain, e-management and whatsoever and so on. Okay.
some of the process or flows that much focus or much contain of the green, something like that, and then to preserve the environmental, something like that. So there are a lot of features or a lot of advantages and a lot of, how to say, um, intervention and innovation to preserve bumi ni, okay, towards kemusnahan lah. Okay, so kalau you tengok, you baca dan you banyak explore, not only for supply chain management, it also involve or include the how to say enterprise resource planning, business process, re-engineering and whatsoever. Okay, so as a student that you need to explore by yourself independently. So you have your books reference, you have your articles, journals, a magazine. So you need to do some reading and do some more exploration. So sometimes hear and see also giving a lot of contribution to see what actually happens in front of you, and then in our daily life. Okay, so how they move, how they use, and how they develop, to make sure that everybody got equal chance to use that particular services. Okay, so that's all for today. Thank you very much for staying with me within 30 minutes or 45 minutes, something like that. So I am sorry because I cannot, weekly go and see you having this meet, because of there are a lot of tasks I need to do. So as long as the asynchronous videos or lectures which is meet that particular requirement of this subject I am giving to you. So I think that for this virtual or e-learnings, teaching is not to become the obstacle, or how to say, excuses, something like that. So with that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.